Bharakshari Asadhara Satu Shri Shriman, His Divine Grace Release, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande, Haribo, Vaishnav Slava, Vishwiski Bhakti, Vaishnav Slava, Shri Guru, Shri Guranga, Mom Vishnu Vraya, Krishna Vristavute, Srimate Bhaktivedanta Swami Tenamane, Namaste Saraswatam Deve, Gaur Vani Pacharane, Nirvishesha, Srinivadi, Paskyadyade, Om Agyanativarandasya Gyananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarjatam Sahagana Raghunatam Vidham Dham Sajivam Sadvaitam Savadutam Paridana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakans Vidhamscha Hey Krishna Karna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchita Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Visha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2. Let's see where we are. Which is the text for up to 15? Yes. Yad anu yasina yukta karma granti nibandhanam chindanti kovidastasya kona koryat gata ritim. With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message? Като помнят божествената личност, мъдрите хора сякаш с меч в ръка разсичат здравите възли на кармата, работата, която влече след себе си последици. Ще се намери ли някой, който да остане равнодушен към посланието на Бога? Purport. The contact of the spirit spark with material elements creates a knot which must be cut if one wants to be liberated from the actions and reactions of fruitive work. Liberation means freedom from the cycle of reactionary work. This liberation automatically follows one who constantly remembers the transcendental pastimes of the personality of Godhead. This is because all the activities of the Supreme Lord, His Leela, are transcendental to the modes of material energy. They're all attractive spiritual activities, and therefore constant association with spiritual activities of the Lord gradually spiritualizes conditioned soul, ultimately severs the knot of material bondage. Liberation from material bondage is therefore a byproduct of devotional service. Attainment of spiritual knowledge is not sufficient to assure liberation. Such knowledge must be overcoated with devotional service
so that ultimately devotional service alone predominates. Then liberation is made possible. Even the reactionary work of the fruitive workers can lead one to liberation when it is overcoated with devotional service. Karma overcoated with devotional service is called karma yoga. Similarly, empirical knowledge overcoated devotional service is called jnana yoga. But pure bhakti yoga is independent of such karma and jnana, because it alone can not only endow one with liberation from conditional life, but also award one the transcendental loving service of the Lord. When any sensible man who is above the average man, the poor fund of knowledge, must constantly remember the personality of Godhead by hearing about him, by glorifying him, by remembering him, and by worshipping him always, without cessation. That is the perfect way of devotional service. The Goswamis of Vrindavan, who are authorized by Sri Chaitanya Mahaprabhu to preach the bhakti cult, rigidly followed this rule and made immense literatures transcendental science for our benefit. They have chalked out ways for all classes of men, in terms of different castes and orders of life, in pursuance of the teachings of Srimad Bhagavatam and similar other authoritative scriptures. Пояснение. Съприкосновението на духовната искра с материалните елементи образува възел, който човек трябва да разсече, ако иска да се освободи от редуването на действията и последиците им в плодоносната работа. Освобождение означава да се избави от цикъла на дейностите и последиците им. Ако някой постоянно помни трансценденталните забавления на Божествената личност, при него освобождението идва само, защото всички дейности на Върховния Бог, Лила, са над проявленията на материалната енергия. Те привличат всички и затова постоянното съприкосновение с духовните дейности на Върховния Бог постепенно одухотворява обусловената душа и в крайна сметка разсича възела на материалното робство. И така освобождението от материалното робство е странично следствие от преданото служене. За да се освободи човек, не е достатъчно само да постигне духовно знание. Това знание трябва да бъде покрито с предано служене, за да може връх да вземе преданото служене. Тогава освобождението би било възможно. Дори плодоносните дейности могат да изведат вършителите си до освобождение, ако са покрити с предано служене. Когато кармата бъде покрита с предано служене, тя става карма йога. Емпиричното знание, покрито с предано служене, се нарича гняна йога, но чистата бхакти йога не зависи нито от карма, нито от гняна, защото може не само да освободи хората от обусловения живот, но и да ги дари с трансцендентално любовно служене на Бога. Затова всеки здравомислещ човек, който стои по-високо от ограничените хора, лишени от знание, постоянно трябва да помни Бог Върховната Личност, като непрекъснато слуша за Него, възхвалява Го, помни Го и Го обожава. Това е съвършеният път на преданото служене. Госвамите на Вриндаван, които са били упълномощени от Шри Чайтания Махапрабху да проповядват култа на Бхакти, строго са следвали това правило и са създали за наше добро обширна литература върху трансценденталната наука. Следвайки учението на Шримад Бхагаватам и другите авторитетни писания, те са очертали пътищата за всички групи хора в съответствие с различните касти и начини на живот. Yad anudyasinam yukta karma granti nibandanam chintanti kovidastasya kona kuryat gataratim. With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message? Като помнят Божествената личност, мъдрите хора с меч в ръка разсичат здравите възли на кармата. Ще се намери ли някой, който да остане равнодушен към посланието на Бога? Namo Vishnu Vara Krishna Prasthapute Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Bacharane Nirvishesha Srinivadi Paskatyade Siddhartha. Here it talks about Grantiam, the knot within the heart. Тук се описва гранти или възелът в сърцето. This is mentioned many times in the Bhagavatam and the Bhagavad Gita. За този възел се споменава много пъти в Бхагаватам и Бхагавад Гита.
And of course, because Krishna is speaking to Arjuna on the battlefield, the analogy of sword and weapons is there in Bhagavad Gita. И в Бхагавад Гита, понеже Кришна говори на Арджуна, аналогията с меч и възел е там. Tasmana agana sambhutam ritstam jnana trinatmanaha chitnatmanaha chidvainam samshayam yogam atishto tishtabharata. Therefore Arjuna, get up and prepare to fight. Затова Арджуна изправи се и се приготви за битката. Tasmad yutishti sholabhasva. Tasmad agana sambhutam ritstam jnana trinatmanaha Vainam samsayam yogam atishta tishtabharata. Therefore Arjuna, get up and prepare, and after, actually what is that one? So, into the 4th chapter. Tasman agana sambhutam ritsam gyanat natmanaha chidvainam samshayam yogam atishto tishtabharata. 4:28. 4:42. Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance will be slashed with a weapon of knowledge, armed with yoga or Borbata, stand and fight. Затова, о потомъка на Бхарата, съмненията, които са възникнали в сърцето, трябва да бъдат разсетени с меча на знанието. Затова, въоръжен с йога, изправи се за битка, Арджуна. So this ignorance, which is compared to a grunting, a knot in the heart. Това невежество сравнено с възел в сърцето. We don't take a sword and cut it out. There's no operation. Не взема меч с операция да се изреже. Nowadays they have heart operations. Днешно време имат сърдечни операции, изрязват сърцето, дават и ново. But this weapon is knowledge, spiritual knowledge. Това оръжие е духовно знание. By which the soul can change its determination. Чрез което душата може да промени посоката си. By which he can understand that serving the modes of material nature will not give him the happiness he's looking for. И да разбере всъщност, чрез материалните дейности не може да достигне щастие. But still he has to do something. Но все пак трябва да направи нещо. Rather than Arjuna had sat down on the chariot and he refused to fight. Арджуна е стоял на колесницата и се отказал да се бие. It's like after a big feast we sit down, refuse to serve. Както след обилен фист сядаме и отказваме да служим. We rather go into meditation. По-скоро искаме да медитираме. Writs down, because everything is, the field is actually the heart. Полето е сърцето. That our actually field of activities is not the external world. Нашето поле за дейност не е външния свят. Because the soul is not part of the material world. Защото душата не е част от материалния свят. The real struggle is within the heart. Истинската борба е в сърцето. Finding out what the real choices are. Да се открие какви са ни истинският избор. And then desiring those choices. И след това да желаем този вид избор. Then that's Krishna can actually destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Тогава Кришна с факела на знанието може да разпръсне невежеството. We just have to make the right choices. Просто трябва да направим правилния избор. That is, we have a choice. Either we can choose Krishna or we choose something else. Изборът е или да изберем Кришна или нещо друго. Because there's so many desires, thoughts going through our mind all the time. През цялото време минават различни мисли в ума ни. Hearing about Krishna is simply meant to add that as one of the possible choices we can make. И когато слушаме за Кришна, това ни дава възможност да направим избор за него. For those who can hear about Krishna, they can choose Krishna if they want. Те, които слушат за Кришна, могат да изберат Кришна, ако желаят. That is service to Krishna. Тоест служене на Кришна. Service to Krishna will help us come to the platform of remembering Krishna. Служенето на Кришна ще ни помогне да достигнем нивото на помнене на Кришна. And if Krishna helps us remember him, if he reveals himself in our remembrance, then that Krishna will destroy the darkness we have.
И ако Кришна ни помогне, като се разкрие в помненето ни, тогава това ще унищожи невежеството. Then we can find out who we actually are. И ще осъзнаем кои действително сме. But if we don't, we simply go along with our norm, whatever we've been conditioned by so far. Но ако не направим това, ще продължим да живеем както сме били обусловени до сега. Then people have no choice but to act according to their previous karma. Тогава всъщност нямаме избор, освен да действаме според предишната си карма. Some desire in the mode of ignorance or impassion, perhaps even goodness, rarely, but sometimes. Някои желания ще са в невежеството, в страстта, може би дори понякога в гуната на доброто. Will arise within our heart, and then we'll be forced to follow some kind of desire eventually. Такова желание ще възникне в сърцето, ние ще сме принудени да го следваме. Because if out of all the different material desires, goodness is better than passion or ignorance. От всички материални желания, тези в доброто са по-добри от страстта и невежеството. Because then there's some possibility of understanding what the value of Krishna consciousness is. Защото тогава има възможност за осъзнаване стойността на Кришна съзнание. At least theoretically. Поне теоретично. Still, we have to hear from Krishna. Но трябва да продължаваме да слушаме за Кришна. And, as it says in Bhagavad Gita, Narupamasyeha tato palabdyate antana chadirna tasampratishta ashvatamenam suvirudamulam ashangrashrestena dritena chidva taparimargitavyam yasmin gatana nivritti parata yasmin, actually, I forgot the last word, the last line now. Back there. Itak pariti prashrita parani. This is Bhagavad Gita, chapter 15, text 3 to 4. Това е Бхагавад Гита, 15 глава, 3-4 текст. The real form of this tree cannot be perceived in this world. Истинското. 15, 4 to 5. 3 to 4. The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where the foundation is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with a weapon of detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to that Supreme Personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything is extended. Истинската форма на това дърво не може да бъде възприета в този свят. Никой не може да разбере къде започва, къде свършва и къде е основата му. Но човек трябва решително да отсече здраво в коренилото се дърво с оръжието на непривързаността. После трябва да открие това място, от което веднъж достигнал го, никога няма да се завърне и там да се отдаде на Бога. Върховната личност, от когото всичко води началото си и всичко се разпространява от незапомнени времена. So our strongly rooted attachments нашите дълбоко вкоренени привързаности to this material world can be cut down with the weapon of detachment and renunciation. Към този свят привързаности могат да бъдат отрязани с оръжието на непривързаността и знание. Sharpened by the sword of knowledge and renunciation, sharpened by the sword of knowledge and discrimination. Знанието и отречението наточени с знание и разграничение. And then we can remain aloof from all our plans for becoming happy in the material world. И тогава може да стоим на страна от всичките си планове да станем щастливи в материалния свят. When we can understand more and more that the only real platform of happiness is transcendent, is spiritual happiness. И тогава да разберем как истинското ниво на щастието е духовното щастие. But that spiritual happiness is not revealed all at once. Но това духовно щастие не се разкрива изведнъж. Hopefully Krishna gives us a little taste of it so we can understand that it's there. Кришна може да ни даде малко вкус, за да разберем, че то съществува. So we have to pray to Krishna to give us a little bit of the higher taste in Krishna consciousness. Затова трябва да се молим на Кришна да ни даде малко от висшия вкус Кришна съзнание. To get a little experience of what Krishna is like. Да изпитаме поне малко от това какво е Кришна. And Krishna
Srimati Radharani and their associates, what they're actually like. Какви са Шримати Радрани и техните придружители? So we can go through the process of sadhana bhakti, И така може да следваме процеса на садана бхакти, which gradually detaches us from material life and allows us to have a clearer mind to focus it on Krishna. И така постепенно ставаме непривързани към материалния живот и можем да фокусираме вниманието си върху Кришна. But, as it says in the Bhagavatam, Но както се казва в Бхагаватам, chapter 4, canto 4, chapter 29, no 22, text number 39. 39 текст, 22 глава, 4 песен. Can we look that up? This is a long verse. Yad pada pankaja palasa vilasya bhaktya kama shrayam grihikam ukritanti sikshanta tavan narikta matiyo yatiyo piruda shutastam aranam bhajavasudevam. I think it's 4:22:39. Very slow here. So, The devotees who are always engaged in the service of the toes of the lotus feet of the Lord can very easily overcome hard and knotted desires for fruitive activities. Because this is very difficult to non-devotees, jnanis and yogis, although trying to stop the waves of sense gratification, cannot do so. Therefore, we advise to engage in the devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. Canto 4, chapter 22, text 39. it's 39, okay. Преданите, които винаги са заети в служене в лотосовите нозе на Бога, могат лесно да преодолеят дълбоко вкоренените желания за плодоносни дейности. Тъй като това е много трудно, неотдарените, гяните и йогите, макар да се опитват да спрат вълните на сетивно наслаждение, не могат да го направят. Затова сте съветвани да се заемете с предно служение на Кришна, синът на Васудева. So even the simple devotional service that we're rendering, дори обикновеното предно служение, което отдаваме, this is chanting the glories of Krishna and his devotees, като възхваляването на Кришна и преданите му, that will, although it may not cause us to roll on the ground in ecstasy all the time, дори това да не ни причини да се търкаляме от екстаз през but at цялото least време, it keeps us above the material energy, но поне ни държи над материалната природа. enough so that we don't fall into Kali Yuga too much. Достатъчно да не потънем твърде много в Кали Юга. Just like if you're in an ocean and you're drowning, Например, ако сме в океана и се давим, it's not very pleasant. не е много приятно. But if you can go 1 inch above the water, Но ако се издигнем на 2 см над you may водата, not be liberated from the ocean, може да не сме се спасили от океана, but at least you're not in it. но поне не сме вътре в него. So similarly, by this devotional service, chanting Hare Krishna, И, and reading these books, и като повтаряме Харе Кришна, четем тези книги, serving devotees, etc., служим на преданите и така нататък, we may not feel overwhelming happiness and love, може да не сме завладени от щастие и любов, but nor do we feel overwhelming material desire either. но също няма да бъдем завладени от материални желания. And intense hatred, anxiety, Силна suffering. омраза, безпокойство и страдание. Even to understand that we're not this body Дори да разберем, че не сме тялото, is a great benefit. е от огромна полза. Because if we identify with this body, there's not much to hope for. Защото ако се отъждествяваме с тялото, няма кой знае каква надежда. Because whatever we're hoping for will be lost when we leave the body. Защото за каквото и да се надяваме, ще се изгуби след като загубим тялото. On the other hand, if we know we're eternal souls and we have an objective to revive our relation with Krishna, От друга страна, разбирайки, че сме вечна душа и целта ни е да възстановим връзката си с Кришна, at least we have some meaning for life. поне живота ни придобива смисъл. Something beyond just waiting for death. Нещо повече от това, просто да чакаме смъртта. So most people think they can't wait till death
So they can merge in the void. Много хора си мислят, че като дойде смъртта, ще се слеят с пустотата. And then they don't have to pay the bills anymore. И повече няма да плащат сметки. The credit card is zero. Кредитната карта се нулира. But there's much more to life than that. Има много повече в живота от това. And even if we're not absorbed, immersed in the ecstasy of Krishna consciousness, Дори да не сме погълнати и потопени в екстаз на Кришна at съзнание, least we're 1 inch above the water. поне сме 2 сантиметра над водата. And then we can work on chipping away at the hard knot in our heart. И така може да работим, да изрязваме възлите в сърцето. So that gradually we can actually become the platform of experiencing what real life is like. И така постепенно да достигнем равнището и да възприемем какво е всъщност истинския живот. Even this body, as our consciousness becomes clear, then life becomes clearer too. Дори в това тяло, когато съзнанието ни се изчисти, тогава животът също се пречиства. Therefore, one should patiently try to hear, Затова човек смирено и търпеливо трябва да продължава да слуша, understand, да разбира, practice, да практикува and wait for the mercy of Krishna, и да очаква милостта на Кришна. so that he can reveal himself in our heart, and we can find out everything as it really is. Когато той се разкрие, да разберем всичко такова каквото е. So I'll stop there. Would you like to say something more? Ще спрем тук. Махарадж би ли казал нещо? Would you like to say something more? Maharaj, something to add? Достатъчно беше обяснено. Any questions? Някакви въпроси? Okay. It's nice being here. Look forward to seeing you all again. Have a happy rest of the week. Grandharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai.